Bonsoir, bonsoir. Merci d'être resté avec nous. Ça fait du bien de voir un peu des vrais visages après tous ces deepfakes, je vous avoue. Est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu plus de lumière dans le public, que je vous vois bien? Alors, asseyez-vous toutes. Avant de vous présenter les intervenantes, il y a quand même une question qui me brûle les lèvres depuis des semaines. Soyez honnêtes, est-ce que dans les premières images du docu, à main levée, qui avait repéré que c'était un deepfake? J'en vois. Ouais, quand même. Bon, je me sens en tout cas un peu moins seule. Seule, je ne le suis pas. Ce soir, je suis très bien entourée. Donc, je vous présente virtuellement, je ne sais pas si on l'a déjà, Sophie Maddox, qui est chercheuse sur les abus sexuels en ligne pour l'Université de Pennsylvanie. Donc, elle sera avec nous en ligne. Avec nous, à Genève, dans la vraie vie, Sophie Compton, qui est du coup réalisatrice de Another Body. On a également Elvire Duvel-Charles, qui est journaliste, réalisatrice et activiste féministe. Et enfin, nous avons Claire Ballet, qui est sociologue et directrice du Media Lab de l'Université de Genève. Bonjour à toutes. Vous pouvez les applaudir. Donc tout le monde va s'exprimer dans sa langue maternelle. Il y a des magnifiques petits casques à l'entrée si vous voulez tout comprendre. Est-ce qu'on a déjà... Oui, Sophie Maddox, bonjour. Vous nous entendez bien? Tout va bien? Je pense qu'elle nous entend bien, j'imagine. Sophie Compton, grâce à votre documentaire, on a pris un petit peu la mesure de tout ce phénomène. Surtout, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin d'être Taylor Swift ou une personnalité publique pour subir du harcèlement en ligne. Est-ce que finalement, la menace, elle vient des gens les plus proches de nous? I don't know if I should listen to the French or to the English. You can do both. Yeah, exactly. Sorry, do you mind repeating the last bit of the question? Oui, bien sûr. Est-ce que justement la menace vient des gens les plus proches de nous? On n'a pas besoin d'être une personnalité publique pour subir et être victime de deepfake. Yeah, I think that when this happens to ordinary women, it's very likely to be somebody that you know. Because they're the people that have access to you, they're the people in your networks. I think that we really need to challenge the idea that this is an anonymous, shady figure, kind of internet denizen. Danielle Citron, one of the brilliant researchers on this subject, has pointed out that it can be, politicians, mayor of a small town in Denmark, it can be, students, it can be, really anyone. And I think that there are kind of two camps of people that are doing this. There are people that are doing this to ordinary women, and that is often their friend, their classmate, their ex. And it doesn't always have to have a kind of, it's a sexual violation always, but sometimes the kind of intention behind that can be purportedly, it's not a big deal, it's my right, entitlement, as well as a kind of wish to specifically humiliate or shame. But then there is this other camp where it is, the predominant reason to do this is because, to do it to a celebrity, and there's a kind of almost like parasocial relationship and potentially some kind of almost obsession. Sometimes the feelings towards that person can be quite positive. But I think that, we need to see it as a cultural problem and one within our communities rather than as a kind of abstract internet idea. Justement, selon les études, 73% des femmes sont victimes de harcèlement en ligne, donc c'est vraiment un phénomène immense. On apprend, moi par exemple, j'ai appris l'existence de 4chan. Comment est-ce que finalement s'organisent ces hommes? C'est un peu des vendettas, peut-être Claire Ballet, qui justement ces hommes sont très très bien organisés, c'est systémique. Comment est-ce qu'ils font en fait? Pourquoi eux arrivent à se mettre ensemble? Et pourquoi c'est toujours cet aspect de sexualité, tu le disais? Pourquoi cette sexualité à chaque fois? Oui, c'est assez fou de voir que, en somme, aujourd'hui encore, quand on veut vraiment nuire à une femme et la déposséder, et comme on l'a vu dans le film, je crois vraiment un témoignage très fort du sentiment de perte de maîtrise totale de sa vie, on l'attaque encore aujourd'hui sur sa sexualité. Et donc, c'est dire encore la place de la sexualité encore dans nos sociétés, et en particulier le tabou encore de la sexualité des femmes, puisque en fait c'est noté à la fin le chiffre de 90% des victimes qui sont des femmes, et donc
en fait, pour déposséder des femmes, on attaque encore leur sexualité, donc c'est assez systémique, c'est ancré dans vraiment des inégalités de genre qui sont profondément ancrées, qui sont encore le fruit de la socialisation genrée aujourd'hui, qui est encore très, très distinguée entre la socialisation masculine et la socialisation féminine. Avec cette distinction, il y a un principe de hiérarchisation. Et ça, je pense qu'on le voit bien dans le film, que pour le garçon, en fait, il a un droit sur le corps. Il y a un droit de posséder et de déposséder la femme de son propre corps. Et on punit la femme justement parce qu'elle ne répond pas à ça. Et juste pour finir, parce que je pense que c'est effrayant de voir qu'en fait ça marche, dans le sens où il y a une enquête aux États-Unis de la professeure Mulburn qui montre que les parents aujourd'hui aux États-Unis, ils interdisent de plus en plus à leurs jeunes filles, à leurs adolescentes d'utiliser les social media. Et en fait, les garçons sont très libres d'être sur les médias sociaux, de s'afficher, de se montrer, de s'exprimer, de prendre la place publique sur les médias sociaux, la parole. Et les filles sont silencées. Et je pense que c'est ça, en fait, que montre le film aussi. Oui, c'est ça justement, ce processus d'invisibilité aussi, de ne pas laisser la place aux femmes dans cet espace numérique où finalement il y a eu le mouvement MeToo quand même qui a éclaté grâce à ça. Est-ce qu'on peut en tirer des choses positives aussi? Là, on a un peu les aspects négatifs. Elvire, peut-être, est-ce que les femmes arrivent à se faire une place de choix aussi sur ces plateformes? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que les réseaux sociaux, au départ, ont été beaucoup utilisés par les femmes et les minorités de manière générale comme des plateformes, des médias, disons, qui étaient accessibles, gratuits, pour faire entendre les voix qui n'étaient pas forcément les bienvenues dans les médias mainstream. Donc, par exemple, on peut le voir dans les afroféministes, par exemple, qui ont vraiment commencé leur activité, en tout cas en France, c'est vraiment sur les blogs qu'on a pu lire les premières afroféministes francophones. Il y a eu la même chose ensuite sur... nous, on avait à l'époque Anaïs Bourdet, qui avait un blog qui s'appelait Paytashnek, qui était un espèce de premier pré-MeToo français du harcèlement de rue et qui allait récolter les différents récits de harcèlement de rue, harcèlement sexuel dans la rue. Donc en fait, oui, ça a été investi parce qu'à un moment donné, c'était une manière de faire un espace à soi. Et puis comme à chaque fois qu'on investit un peu de terrain, progressivement ça a été repris. Et donc en fait le reste de la société, dont les hommes, sont arrivés aussi sur ces plateformes et ces réseaux. D'ailleurs c'est intéressant de voir que c'est aussi à partir du moment où ça commence à être monétisé. C'est comme le podcast. En fait le podcast, au début c'était un média sur lequel on se disait il n'y a pas de modèle financier. Donc c'était essentiellement des femmes qui podcastaient. Puis au bout d'un moment on a trouvé un modèle économique. Et là les hommes ont commencé à arriver. C'est ce qui s'est passé aussi sur les réseaux sociaux, sur... il suffit de voir même les blogueuses qui racontent leur vie, enfin les lifestyles. À partir du moment où il y a eu les partenariats rémunérés, là ça devient un truc qui intéresse les hommes. C'est ce qui s'est passé aussi d'ailleurs dans le cinéma, où je ne sais pas si vous le savez, mais à la base il y avait essentiellement des réalisatrices dans Hollywood, jusqu'au moment où on a découvert qu'en fait on pouvait se faire de l'argent avec le cinéma. Et c'est les hommes qui sont devenus réalisateurs. Donc c'est un peu on trouvera autre chose. Exactement, c'est comme le monde de la tech. On sait aujourd'hui que les femmes représentent seulement 12 à 20%, donc ce qui est vraiment très très mince. Donc elles sont aussi absentes de ces espaces-là, ce qui laisse beaucoup de place évidemment aux hommes. Peut-être Sophie Maddox, est-ce que vous justement, en ayant recherché là-dessus, est-ce que vous prenez conscience peut-être de certains profils d'hommes, notamment de ces harceleurs? Est-ce qu'ils ont des caractéristiques particulières? J'ai un doute sur le fait qu'elles nous entendent peut-être pas. Yes. So research in the UK has indicated that Machiavellian traits, the kind of dark triad of Machiavellian traits, can make somebody more likely to create or distribute people's sexual imagery without their consent. Also, individuals who hold misogynistic views, unsurprisingly, and individuals who hold victim-blaming beliefs are also more likely to engage in the creation of this type of content. And then we see that predominantly women are more likely to be targeted and men are more likely to create and distribute these types of images. I would also say that
with the rise of image-based sexual abuse more broadly, we consistently see that minoritized women are more likely to be harmed in these ways and less likely to be able to gain access to legal support. We also notice that LGBTQ populations are also more likely to be targeted, younger people and people who are single. Can I add something to that? Yeah, I just wanted to add the way that these spaces function as spaces of radicalization. So, you know, it's not just who's likely to be someone to do this, but it's how are we allowing the norm or the center ground to be pulled further and further into these spaces. So deepfake abuse sites have been normalized. They are operating on the mainstream internet. Google is driving web traffic to them. You know, the payment is being accessed through Visa and MasterCard. All of the tech is being hosted on Microsoft's GitHub. Like there's a whole mainstream tech infrastructure that is allowing these sites to grow. One of the biggest deepfake porn websites is getting 14 million hits a month. Creators are making enough money now that we've seen creators hiring assistants. So this has become, you know, and paid ads are going out across mainstream social media platforms. Apps that strip somebody, and actually not somebody, strip women specifically because they don't function on men, naked at the click of a button, are accessible on the App Store. So what that's allowed is the mainstreaming of this culture, whereby young men at school are passing around deepfake links, thinking it's another genre of porn, and we haven't drawn that cultural distinction between consensual and non-consensual. And I think that, you know, there was also a study recently that showed that on TikTok, if you drip feed misogynistic content, somebody who started out not identifying with misogynistic views very quickly does get pulled into that world. So yeah, I think that's really important for us to understand what the cultural ramifications of not doing anything are. And we were talking about this earlier. There's a study in the UK that recently found that Gen Z young men are more likely than boomer men to believe that feminism has done more harm than good. That is obviously not all Gen Z young men. There are many very progressive and very, you know, feminist young men, but there is this kind of growing pushback against feminism that is being facilitated and driven by Andrew Tate, by all of those kind of online influencers, manosphere people, and by deepfake sites. Et il y a aussi la force des algorithmes et le rôle des GAFAM notamment. Eux ont peut-être aussi toutes les clés en main pour contrer ces phénomènes. Est-ce qu'ils s'en emparent? Est-ce qu'on sent qu'ils prennent cette place-là? Peut-être Elvire. Non, pas du tout, mais c'est pas vraiment économiquement viable. C'est-à-dire que faut bien comprendre que les réseaux sociaux, enfin en tout cas je parle d'Instagram, Facebook, TikTok, fonctionnent économiquement par temps d'écran. C'est-à-dire eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur ces plateformes-là. Or, il se trouve que malheureusement, les contenus qui vont le plus retenir notre attention sont des contenus qui nous font réagir, soit par peur, colère. Donc en fait, plus il y a de conflits et de clashs, c'est d'ailleurs ce qu'on voit même pour une promo ou pour, je sais pas, quand les Kardashians elles sortent leur télé-réalité, elles vont mettre les extraits où elles se disputent le plus fort. Donc en fait, c'est un peu cette idée-là de la haine en ligne nourrit le modèle économique des GAFAM, puisque de toute façon, c'est ça qui fait qu'on va y passer du temps, qu'on va répondre aux commentaires, qu'on va l'envoyer en disant « mais je peux pas croire qu'elle a dit ça », etc. Et donc, en fait, ça va permettre de nous caser plus de publicité entre-temps, et c'est le modèle économique. En fait, Instagram, contrairement à ce qu'on pense, c'est une régie publicitaire. C'est le principe de ce média. Et donc, du coup, c'est pas forcément dans leur intérêt que de modérer la haine en ligne, ce qu'ils pourraient faire. C'est-à-dire, ils pourraient se dire, il me semble que c'était une ONG suisse, justement, contre les discours de haine en ligne, qui disait qui avait vu qu'il y avait entre 10 et 20% des personnes qui étaient responsables de 90% de la haine en ligne. Donc, il serait possible tout à fait de les bannir, comme le veut d'ailleurs les règles de condition et d'usage d'Instagram. Mais c'est pas forcément dans leur intérêt.
Donc la seule manière de faire en sorte que ça le soit, c'est de jouer sur leur portefeuille, c'est-à-dire c'est de quitter les plateformes ou de menacer de quitter les plateformes tant que ce problème-là de haine en ligne n'est pas réglé. Mais pour l'instant, c'est pas particulièrement dans leur intérêt. Peut-être Claire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est un peu votre domaine aussi. Non. Alors là tout de suite, ça marche. Justement, cette haine en ligne, ça certes, mais il y a aussi quand même des bonnes choses qui se passent. Moi, ce qui m'a frappé, c'est un peu ce retournement justement dans le documentaire où on se rend compte qu'il y a une sororité qui se met en place. On ne sait plus vraiment qui chasse qui. Elles se mettent ensemble. Elles commencent aussi à voir qu'il y a finalement toute leur promo qui est targetée par potentiellement Mike ou un autre. Et est-ce que peut-être c'est aussi une forme de reprendre le pouvoir pour ces femmes, c'est d'utiliser toutes ces plateformes comme 4chan par exemple, en fait ça les aide finalement à retrouver leur harceleur et à comprendre qui va être targeté par les hommes. Est-ce qu'on peut essayer de voir le bon côté de la chose aussi dans ce versant? I think there's always hope, and I think that the movement against this abuse is 100% a survivor-led movement, and the survivor stories are genuinely changing, sending waves out into communities by refusing to be silenced, by refusing to be shamed. However, I would not say that a platform like 4chan is working currently as a kind of feminist form for good. I think that the platforms are not really where I see the hope for the growing solidarity. But I do think, maybe sometimes on Instagram and in the ways that we've talked about the history of the internet. But I do think that there is a huge amount of power in speaking out, and that kind of grassroots ripple effect within communities is meaningful. For example, in the film, when GB, the ASMR artist, speaks out about deepfakes for the first time, she was literally the first YouTuber to talk about her experience, which is so wild when you step back and think about that. That means basically every YouTuber is being targeted, literally every single one, on a mass scale. None of them were speaking about it, not even with each other. So it was a completely internalized problem, and the shame of that is really strong, and the fear and all of that. So when GB spoke out, it was like the floodgates had opened, and not only were people then able to say, I'm experiencing this too, and build that beginning of a kind of movement against it, it also validated the experiences for other creators who were going, you know what, I'd had that experience and it'd been really traumatizing, but I'd literally shoved it away in a box at the back of my mind because I didn't feel like there was any hope. So I didn't feel like there was any point even digging into it in my life. So that, I think, is changing. And, as I wouldn't want this movement to be built on the back of, one very famous person being targeted. But I do think that the power of the Swiftie has been revealed, because when Taylor Swift was targeted, that created this huge, what she did is she brought her army of fans to say, this has got to stop. And I have to say that the conversation in the US especially, which I think is really key, because for me, I see the way of combating this as a question of tech accountability and tech regulation. If we can't bring Google, Meta, all of these guys in line, we're not going to solve this problem. And it's been really hard to try and move against them. They're very powerful. They have a massive lobby. But in the US, since the Taylor Swift experience, since stories like Taylor's have come out, and since also the realization that this is also happening in terms of child sexual abuse material, there is this recognition that we've actually got to stop it. But I really say the credit to that is with the survivors that have been leading the charge. Et pour aller dans ton sens sur la question de comment est-ce qu'on peut utiliser ça aussi comme une arme, nous par exemple en France on est beaucoup, enfin dans le milieu activiste, on est beaucoup en fait à être infiltrés dans les groupes, c'est-à-dire nous c'est beaucoup sur les groupes Telegram, WhatsApp, Signal, etc. Et donc en fait l'avantage de ces groupes, c'est qu'ils sont anonymes et que donc ils nous permettent aussi d'observer de l'intérieur et donc de pouvoir prévenir les unes et les autres juste avant un raid, juste avant. Enfin, ça nous permet en tout cas de nous protéger en amont et aussi de récolter progressivement les informations en devenant meilleurs amis avec des incels.
Bonne stratégie peut-être. Sophie Maddox, peut-être sur le flou juridique aussi et finalement toutes ces questions légales que ça soulève, on le voit aussi dans le documentaire. En fait, on peut faire quoi si on est victime, si demain je suis victime d'un deepfake, juridiquement, quelles sont les armes dont je dispose? Yeah, so speaking in the US context where I'm currently situated, there are laws that specifically target what is often referred to as deepfake pornography at the state level, and a federal law is kind of in the works, or has kind of been introduced. A federal bill has been introduced. So I think right now, I can only speak to my kind of current context in the US, but there is this kind of patchwork of possible legislative approaches. You could bring civil or criminal charges depending on your location or whether what you've experienced fits into existing state laws. But I think when it comes to the law for many survivors, you know, the harm in many ways has already been done, right? The images have already been spread. You may already be experiencing, you know, a life-ruining harm, and you know, for so many people, it's the kind of the biggest harm has already been done, and so I think examples around how you can seek justice without contributing to carceral frameworks that already disproportionately impact certain groups, whether that looks like financial damages, whether that looks like restorative approaches. I think it really has to be about reorienting, as other panelists have said, the onus being on the platforms that create the kind of superhighway from the individual who has never created a deepfake to then them creating a deepfake in a matter of clicks and then, you know, completely transforming somebody's life for the worse. And I think, you know, what I see from the stories in this film and in other stories from survivors is that through their own incredible investigative work, it often doesn't take them a lot to indicate who has created these harms against them. But what we see from the law enforcement side sometimes is, you know, victim blaming, is not doing the appropriate investigation for whatever reason, and in many ways re-traumatizing the individual. So I think, yes, we absolutely need legislative approaches that are going to create a deterrent that's really meaningful, but also taking a step back and thinking around prevention is really important as well. Et dans nos pays, peut-être en France, en Suisse, on en est où? Est-ce qu'il y a vraiment ce flou juridique? Est-ce qu'on a quand même quelques armes pour se défendre ou... Alors, je crois qu'on n'est pas du tout plus avancé, hein. Comme c'est montré dans le film, on est dans une question de usurpation d'identité, hein. Donc, en fait, c'est comme si voilà, le problème était juste de prendre la tête de quelqu'un et d'en faire quelque chose d'autre. Donc, les notions de consentement, tout ça, c'est pas encore, on n'en est pas du tout encore là. Et je rejoins vraiment ce qui a été dit au niveau du besoin de régulation, hein, qui a été répété plusieurs fois. Je pense que aussi il y a un besoin de nouveau d'éducation aussi. De nouveau, on revient un peu à ces questions du genre et de quel côté est la honte, hein, comme ça a été dit là. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on le voit dans le film où la fille, finalement, cette jeune femme, se sent complètement exclue dans son université. Et c'est elle, en fait, qui est vraiment exclue et qui s'auto-exclut aussi parce qu'elle a honte. Et là, je pense qu'il y a vraiment une clé aussi dans l'éducation, qu'il faut changer ces perceptions-là. Et parce que, de nouveau, ces espaces numériques, en fait, ils sont aussi ce qu'on en fait. Et en soi, sur les médias sociaux, il y a aussi énormément de choses très créatives. Et on en voit quelques exemples. C'est des espaces aussi d'expression de soi, mais c'est aussi des espaces où la parole des femmes est quand même systématiquement attaquée, dénigré, silencé. Et ça, toutes les enquêtes le montrent. Il y a encore une enquête récente du Haut Conseil à l'égalité en France qui montre à quel point le sexisme en ligne est massif. Et donc, alors, comme ça a été dit, hein, c'est vrai que on voit que les femmes, un peu partout dans le monde, les jeunes femmes sont plus progressistes que les jeunes hommes. C'est vrai autant en Corée qu'en Pologne qu'aux États-Unis. Donc, il y a cette espèce de fracture-là, mais je pense qu'il y a un immense enjeu d'éducation au genre, à la sexualité qui doit se faire parce que c'est là-dedans que ça s'ancre en fait. Ces pratiques numériques sont le reflet en fait de ces inégalités systémiques et profondes de genre. Merci. Can I add just one thing?
So I wanted to just echo and support that point about silencing, because I've worked with lots of survivors of this abuse, and as well as making the film, we run an activist organization with my co-director Ruben and our producer Elizabeth called My Image, My Choice, and we've worked with like more than 30, probably many more than 30 victims of this kind of abuse, and every single one of them has been silenced in small and really big ways. So it's not just deciding to turn your social media settings to private, you're questioning what you might post, what you might not post, and those kind of ways that you engage with online platforms. It's also Julia in the film deciding not to pursue her dream career of being a streamer because she's worried about that. It's people deciding to drop out of school, choosing the career, changing the career that they're going to do. Really tragically, I've heard of at least 3 young women who have taken their life as a result of this. I think Professor Claire McGlynn uses the term life-shattering, and I think that that's so accurate. But I think that, I've been in spaces where I've said that and I've explained the level of silencing, and it's not just the individual victims, it's also their friends who then think maybe I'm going to be at risk. Glamour did a poll last week that found that 91% of their respondents were really afraid, who were female, that this might happen to them. So the kind of broad scale of that silencing is so massive. And it's been so interesting when I've gone into like policy and political spaces and said that to people. And then sometimes the response is, oh, so how do we prove that this is a cultural issue? How do we prove, yeah. And then you're asked to say, it's like, how do we quantify this? What's the cost to business? And I'm like, someone losing their life? How is that not a cultural issue? And how is this mass scale silencing not a kind of business issue? People deciding not to pursue the career that they wanted to pursue. These are the ways that our kind of economy runs and the ways that our society run. And I think, this is a kind of a shout out. If anyone's a researcher, we need to build that evidence of what that silencing looks like. And I think we don't have really good ways of visualizing or representing the kind of breadth of issues like this, because, this affects people as individuals, and people experience this very personally and privately, and those minute decisions around, oh, should I wear that? Should I post that? Should I do that? Is that okay? Should I be a politician? Should I put myself out there? Those are very private, internal discussions that we have. You can't see that on someone's face. You can't see that on their body. So, I think that really serious work to try and build a picture of that silencing would be really valuable to this field. Pourquoi est-ce qu'on veut autant réduire les femmes au silence du coup? Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec les femmes dans l'espace public. C'est-à-dire cette même chose qui va faire qu'on va se poser la question de comment on s'habille en fonction de dans quel quartier on va marcher, à quelle heure on rentre, est-ce qu'on est toute seule ou pas. Et au final, on va finir par sortir de moins en moins dans l'espace public et en tout cas moins l'occuper juste pour le plaisir de prendre le soleil ou de prendre l'air. Et on va plus être dans la rue pour aller d'un endroit A, enfin d'un point A à un point B. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est comme si Internet était le reflet complètement de cet espace public qui est du coup en ligne, mais où on fait exactement les mêmes choses hors ligne, c'est-à-dire on s'auto-empêche de sortir à certaines heures, à certains endroits seul, et où il y a une peur comme ça qui est hyper présente et qui, dans l'espace public, en plus, est intéressante puisque je ne connais pas les statistiques suisses, mais en France, on a beaucoup plus de chances d'être agressé dans l'espace public si on est un homme que si on est une femme. C'est pareil en Suisse. Voilà, et pour autant, je pense que les femmes ont plus peur de... Donc il y a aussi cette manière de... C'est comme si on arrivait à se mettre en tête le fait qu'on était des cibles et que donc on s'auto aussi modérait sur ces questions-là. Et en ça, je trouve ça beau, le fait que les protagonistes de ton film, elles se soient trouvées les unes les autres, parce qu'ensemble, on a moins peur. Et je pense qu'à partir du moment où on ose y aller, je parle à la fois dans la rue, je pense par exemple au mouvement des collages contre les féminicides, où en fait, il y a cette idée-là de partir entre femmes et minorités de genre,
la nuit, coller, faire des choses illégales. Et en ligne, où pareil, elles se disent c'est pas grave, on va le dire, on va donner potentiellement son nom et on va commencer à parler. Et une fois qu'on le fait, je pense que c'est un moment où on va se sentir plus forte. Mais toute la partie avant, elle est... tant qu'on est seul, en fait, on garde... Enfin, ça fait des générations que nos mères, elles nous disent « Fais attention en sortant, attention, te prends pas en photo, n'envoie pas des photos à quelqu'un, etc. » Et donc, en fait, forcément, ça s'intègre. Et quand on se fait attraper, entre guillemets, fatalement, on a honte. Parce qu'on nous avait prévenu qu'il fallait pas le faire. Donc, on culpabilise encore les femmes dans ce processus. Tu me disais tout à l'heure, Sophie, que toi aussi, tu avais des conséquences de ce documentaire. Est-ce que tu peux peut-être nous développer là, notamment ton profil sur 4chan qui a été créé? Yeah, I mean, I think that if I'd made this film and had no pushback from 4chan, it would have been a failure. So I was waiting for it. And it came. But yeah, no, I've had, and I don't know how much of this is connected to doing this work, but I've had loads of weird things happening. For example, somebody made a fake profile of me on Instagram and using all my photos and linking to an OnlyFans page that wasn't real and added all of my friends. And so everyone was messaging me being like, some people were being like, haha, some people were being like, you look great. Some people were being like, is this you? Are you okay? And I was like, wow, that was a range of responses, which was also kind of interesting. And look, I mean, I'm extremely sex positive and not very, you know, that's something that does not faze me a huge amount. But what actually really did was on 4chan, there were threads where people were targeting Taylor, targeting GB, especially saying to GB, like, I'm going to find where you live. GB's had to, you know, move house as a result of the harassment, not from the film, but through the kind of broader scope of her harassment. She's had to change her name, you know, completely conceal her name. They found her grandmother's address. So, you know, the kind of level at which people will go is really extreme. And any time that anyone makes any comment about Taylor, I am like so protective, like tiger mom. I'm like, you can go for me, but don't you dare go for Taylor. But one thing that I thought was quite striking was there was one moment when somebody posted a photo of me and made a kind of sexualized comment about me, and it was this understanding that what the violation is, in a way, or what I experienced the violation to be at that moment, was the sense of that person's eyes on me, and the way that I knew that they were looking at me in this truly queasy way. And I think that that's why it's so important for us to support all victims of this, including people that are extremely high profile. Like the idea that, you know, maybe you're Scarlett Johansson and this has happened to you like bajillions of times and you might be thick-skinned about that. But I actually can't imagine how disturbing it must be to also know that there are really like thousands, maybe millions of people that are viewing you in a way that you just do not consent to and you have no control over. And I know that GB finds it so frustrating. There are whole Discord groups dedicated to sharing deepfakes of her, and it's that sense of, it is that sense of your identity being kind of wrested from you, and I feel like I was ready for all of that kind of stuff, but it's experiencing those eyes on you is something that is quite specific, and it just makes it so clear what the violation is. Donc pour l'instant, seules les victimes paient les conséquences, on le comprend, et les hommes finalement n'ont aucune conséquence sur eux. On a vu le cas de GB, etc. Mais est-ce que, par exemple, Taylor a encore été traquée par ses harceleurs? Est-ce que ce documentaire peut-être l'a aidé? Est-ce que ça a amplifié le phénomène? Do you mean have people tried to track her down? Yeah. There was a whole thread dedicated to people trying to break apart the anonymity provisions that we created in the film. So people were copying, pasting the numbers of every single 4chan thread you see in the film. Luckily, they were all recreated because we'd, you know, anonymized everything. So we'd been really careful. And I'm so glad that we went to that length, because, you know, there's a kind of vigilante spirit to some of these groups, and they want to
try and tear down any barrier, and they kind of see sometimes like a bit of a challenge in being really good like open source investigators and being like the most internety people in the room. And and actually I did get one person that emailed me saying, and the email address was racist@incel.something, which I won't say because I don't want to give it away, saying, you know, I found Taylor, I know who she is. I don't believe that that is the case, so fingers crossed. But that the thing is that, you know, Noelle Martin, who's a well-known survivor leader who's spoken out about this, has spoken really powerfully about how her decision to speak out about this, and she did quite a public TED talk, and the barrage of abuse and harassment that she got as a consequence, she found that as disturbing as the original abuse itself. And that's why it works as a tool of silencing. So, you know, again, that's why it's so important for us to build community, build support, and help people that have made the really brave decision to speak out to do so, because we cannot accept a world where the people that are the bravest and the people that have the most will to fight are unable to do so. Est-ce qu'il y a peut-être des espaces dans lesquels les femmes justement peuvent s'adresser et essayer de trouver ce support dont tu parles? En France, on a un collectif qui s'appelle Stop Ficha, qui est né pendant le confinement et qui justement, enfin parce que donc nous on a des groupes sur Snapchat d'hommes qui s'envoient des, alors pour le coup c'est pas des deepfakes, c'est des photos, des nudes, généralement de jeunes mineurs. Et donc du coup il y a un collectif qui s'est créé pendant le confinement parce que c'est un moment où ça a vraiment explosé. Moi j'avais une question pour toi et peut-être pour vous. Je me posais la question du profil psychologique de ces personnes. Parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'on parle, je me rends compte qu'ils passent quand même beaucoup de temps. Enfin, c'est un hobby qui est prenant, ne serait-ce que parce que d'aller chercher des indices sur telle personne, d'aller faire les images, ça a l'air de prendre quand même beaucoup de temps. Et du coup, je me pose la question de si on a des études sur les profils psychologiques de ces personnes qui semblent avoir des problèmes de sociabilité, c'est-à-dire on dirait qu'ils n'ont pas beaucoup d'amis, en tout cas ceux dans le film, que c'est à partir du moment où il perd un peu ses amis qu'il commence à faire ça. Mais du coup, je me demandais pourquoi passer autant de temps sur des personnes qu'on déteste. Moi, alors, je suis pas psychologue ni psychiatre, comme sociologue, je vais pas trop profiler et faire des diagnostics. Comme sociologue, ce que je vois, c'est effectivement ces rapports qui sont très 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 genrés, avec en l'occurrence, en tout cas dans le cas qu'on voit là, un homme qui estime avoir des droits en fait sur la femme, qui estime qu'elle lui doit son écoute, elle lui doit son attention, elle lui doit son temps, et qu'en fait si elle rompt avec ça, si elle met des limites, comme c'est répété plusieurs fois, en fait c'est insupportable parce que justement il doit la déposséder. S'il peut pas la posséder, il doit la déposséder. Alors ça, oui, en études genre et en sociologie, ça c'est des processus qu'on connaît bien. Et de nouveau, ça s'apparente à cette socialisation masculine. Alors évidemment, tous les garçons absolument ne deviennent... C'est une toute petite minorité, de nouveau. C'est là où peut-être la psychologie viendrait nous aider. Malheureusement, on n'a pas une cinquième personne pour ça. Mais en tout cas, il y a ce besoin de pouvoir occuper l'espace. Et ça, de nouveau, on le voit même dans les cours de récréation. Encore aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel cours de récréation, vous allez voir que les petits garçons prennent toute la place en jouant au football. Ils ont l'habitude, ils sont socialisés à prendre la place, à prendre la parole, à exister, à être écoutés, à être soutenus, à être entendus par les filles qui prennent un petit peu moins d'espace. Regardez, si j'étais assise comme ça vous ferait bizarre. Bon, si j'étais un homme, ça vous fera beaucoup moins bizarre. Voilà. C'est de la socialisation. C'est ça. And I think something that people don't also recognize is in some of these spaces, a lot of it is built on like satire and like laughter and like not taking things seriously. Like on 4chan,
you're called like a simp if you're like too like emotionally invested in something. And there's a real kind of like attitude of it's not a big deal, it's not even real, like these woke women caring about this stuff and having emotions and things like that. And I think that sounds almost a bit trivial, but it's not taken the role of that kind of attitude, I don't think is given enough consideration. And I think that it's like making people care, making people notice, making people take this seriously, making people listen, because that minimization of women's experiences is what happens when you go to the police, is what happens when you know, when people talk about this in the schoolyard. So I think that word, the right, is so important, like that feeling of just complete entitlement, that they can do it, not just because they want to harm and harass and shame, just because they can, and also the role of these spaces as spaces of like male social bonding, and how actually quite a lot of creators find this like brotherhood and this support. You know, I've seen these kind of bizarrely touching exchanges between creators and these totally queasy, warped conversations around support for each other and like thanks, like, oh, you're such a great creator, you're really doing it for the culture, like thank you, we really support, we really respect you. And also even these kind of mad diatribes, you know, conversations about copyright, like you're copying my style of deepfaking rather than like you're stealing somebody's identity. And there's a way in which things are warped, but I also think that there's something significant to look at the way that humor trickles out and memes trickle out from these spaces into society, and the way that these are kind of bonding spaces for young men, and for us to think about like what is lacking in the rest of their lives, that this is the space that they found that camaraderie and they feel seen. On essaiera du coup de créer davantage de girls club et pas seulement ces boys club. Moi, j'ai très envie de vous entendre aussi. Je pense qu'on est pas mal au niveau du timing. Est-ce que, par hasard, vous aurez des questions qui ont pointé le bout de leur nez entre-temps? Il y a 2 personnes qui vont venir vous donner des micros. La salle s'illumine gentiment. Maintenant, vous êtes à la vue de tous et toutes. Peut-être sur le documentaire, sur la manière dont ça a été créé. Le fait aussi, Sophie, que tu as utilisé finalement l'outil des détracteurs d'utiliser le deepfake pour garantir l'anonymat de Taylor aussi. C'était une manière peut-être de reprendre le pouvoir. Absolutely, absolutely. I think that the technology itself is not the problem, it's the cultural frameworks around it. I think that the technology is a tool, and it's a tool that can be so powerful. It's a tool that can allow people that have never been able to tell their story to speak out without fear of persecution. What the technology does is it allows you to really connect with the person underneath the mask. You guys don't know this because you haven't seen the real Taylor, but the deepfake Taylor captures her spirit and her expression, and it is her communicating to an audience, and yet she's protected. And I think that that's so exciting. And it felt really good on a kind of deeper subterranean level to reclaim that technology. La première question peut-être. Can you hear me? Yes, okay. I'll ask my question in English. We talked a lot about image and identity. And deepfakes, of course, show one aspect of our society and culture that has problems with identity and image, but identity and image is, I think, legally one of the hardest things to protect, because there seems to be no, before, when we had kind of a structure, a different kind of structure, your image and your identity was considered your own. And now it's as if not just celebrities, but everybody's image and identity is public, and there's no more privacy to that. So I was wondering, how do we deal also with that issue of women gaining back their identity and their image? And legally, would we see any kind of ways, or culturally, socially, ways to regain that space for people? Because you could be on a tram doing something and anyone can film you.
these days. Even here, no one's asked me if they could take my picture, and maybe somebody's taking a picture of me right now while I'm talking to you. Right now. So, I mean, how do we gain back that space? Thank you. Sophie Maddox, maybe? Did you hear the question, or? Sure, yeah. I think that's such an important question, because especially since our kind of lives have moved online, the reputational harm that's caused when somebody takes a surreptitious image of you, it can stop your ability to kind of, if you're then not going online after that because you're trying to protect yourself from further harm, from poly-victimization, from stalking, or from kind of cyber mobs, right, that we've talked about already in this panel, then by logging off, you lose your opportunities to access jobs, to apply for work, to reach spaces of community, spaces of feminist community, collectives. So I think, as you're saying, that the harm is really severe in terms of what it does to your reputation and your image and your ability to control your image. In terms of solutions for that, I definitely look to the survivors who have reclaimed their image by speaking out, and who have kind of demanded that they be heard and they be seen. People like Noelle Martin, who have, are incredibly surviving in terms of the way, incredibly inspiring in the terms of the way that they've owned their image. But that's extremely, that's not possible all the time and for everyone, and it's a really challenging road to take, and the harassment that comes from that is really extreme. So I think until we center equity and privacy and sexual privacy and bodily autonomy in the laws that we create around generative AI, and also in the expectations that we have of platforms that host our content, then I think, we have to look to those as the possible solutions. Mais... Non, c'est intéressant, je trouve, c'est assez paradoxal, parce que typiquement, un réseau comme Instagram, au départ, ça a été un outil pour les célébrités, pour justement récupérer leur image, et donc plus avoir leur vie racontée par les paparazzis, mais d'une certaine manière, prendre le dessus sur les paparazzis et raconter leur propre quotidien avec les angles qu'elles veulent. Et c'est intéressant de voir que ça s'est retourner au final contre elle, puisqu'il faut aussi avoir beaucoup d'images pour faire des deepfakes. Mais 50, je crois. C'est intéressant de voir qu'à un certain moment donné de la vie d'Instagram, ça a été un outil pour les célébrités comme typiquement Kim Kardashian, car oui, je m'intéresse beaucoup à Kim Kardashian. Ça a été un moyen pour elle d'avoir un pouvoir sur son image et de pouvoir véhiculer l'image qu'elle souhaitait véhiculer, et non pas que les paparazzis esquissaient d'elle. Yeah, I think that the point about platforms is really important. It's like, where are people's images being misused, and what are the responsibilities of those platforms? And we need to make sure that Google has, that there's content moderation, and that, if a company is hosting a space, it is their responsibility and their right, their duty to make sure that space is safe, and that there's consideration into how people might be harmed, and that the process, if you want something to be taken down, is good. I think in terms of the question of being out in public, like, I'm a filmmaker, so instinctively I believe it's important that we have the capacity to film our world, and I think that expression and I think that free expression is really important as well. So I don't think that the solution is to shut down all of the avenues by which and the freedoms that people have to take pictures in the street and things like that. Like, that's such a rich part of our world, and but consent is key, and context is key, and it's very different taking a photograph of a crowd scene and, then using that image to create sexually explicit material or other damaging material. And so we need the legislative frameworks around the misuse of those images. And I think it sounds, scary, and it sounds hard. I don't think it's that hard. We have nuanced legislation around images in the tangible world. The law deals with such complex problems. It's not a given that there are sites on the internet where people can create and share deepfake porn so easily, so accessibly. Like, that misuse, the level of that misuse is not inevitable, and we can absolutely shut it down. So I think, that's what we need to pull together to fight for.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a peut-être une deuxième question dans le fond? Je vois monsieur là-bas et après madame devant. Oui, c'est pas un monsieur, c'est une Pardon. dame. My question is for both Sophies. Thank you very much for your work and also for your opinions. My question is, in Europe we have the law obligation of rescue for people, for the person in the danger. In Canada and United States, you have a law a little bit similar. It's the law of Good Samaritan. And my question is, do you think that the use of this law against the host companies like Microsoft, who, because the most of these sites, porno sites, are in on the Microsoft like host company, do you think that the use of this law against a company like Microsoft can really help people? Because in the film we see that in 223 White House make the report about that. In this debate you talk about young women who suicide. So I think that it can be one of the solutions. Thank you for your opinion. Thank you. Sophie Maddox, maybe? Do you have a few elements to answer the question? Or I'm unsure if, so if we're talking about the kind of Good Samaritan being like an active bystander, I think that's a really important part of the conversation, maybe that we haven't touched on yet. I'm sorry if I'm taking the question in the wrong way, but for example, like in the film, the role of the support system that the survivors created for each other, but also, you know, their boyfriends off camera supporting them, and just the ways that we can kind of like be active bystanders and what that looks like, especially in a context where creating and distributing images is normalized. I know in my research in classroom environments and in the research of other folks, we see adolescent boys and girls creating and sharing imagery in order to associate themselves with masculinity or to separate themselves from other girls and indicate that they are more chaste or they are less sexually active. So the way that kind of heteronormative assumptions are built into the creation and distribution of these harms, like it would be really helpful for us to approach education in terms of what it would look like to be a good Samaritan or an active bystander in terms of your social world and the people around you who, you know, what happens if you know that somebody is about to create something or somebody is threatened to create a deep fake, or what kind of actions can you undertake to be that good Samaritan? And then the other way that I thought this question might be going was around the Section 230 of the Communications Decency Act, around like the responsibility of platforms. So I'm not sure if that was also maybe what you were getting at, but I'm happy to speak on that as well if that's relevant. do you want to add something? I mean, I was going to bring up Section 230 as well, but you probably will know more than I, so if you want to go forth. Si on a une troisième question encore, je crois qu'il y avait... Ah, pardon. Well, just on the Section 230, yeah, I think that that's been the biggest block. Section 230 gives online spaces in the US, like they're exempt from liability. They basically can't be sued. It's a kind of blanket protection against so much stuff, and it is a huge barrier to tech accountability, I believe. And yeah, I think that the movement in the US to challenge that and try and create some more nuance in that is beginning, and it's been the kind of legislative battle that when you speak to lawmakers, they're like, oh my God, no. The idea of tackling that feels too big and too scary. However, it does seem like there's the beginnings of momentum to combat this law, which I think is a really good and much needed thing. En fait, c'était une question assez similaire et maintenant vous avez presque répondu, mais c'était sur les lois pour poursuivre qui fait les deepfakes et sur les lois pour poursuivre les plateformes. En Europe aussi, et si comme la dame disait, est-ce qu'il y a des autres lois qu'on peut utiliser pour poursuivre les gens s'il n'y a pas
un crime sur ça, par exemple, dire que c'est de la diffamation ou des choses comme ça. Well, one thing that Sophie already mentioned earlier is some of the issues that we have around pursuing this through the criminal law. One, in terms of the carceral justice system and whether that's an effective deterrent and how that works, and the need for deterrence. But the way that this is widespread and the mainstreaming of this means, like, do you want all of the kind of teenage boys that are sharing these links around at school, like, what's the approach? Are we going to put them all in prison? Is that going to stop the problem? Is that going to be a beneficial thing for the communities? Is that going to stop the radicalization? So that's why my focus is so much on the platforms and the sites and the places, the things that are allowing this culture to grow, because they should not be Microsoft should not be making money off of this. Google should not be making money off of this. We should not be allowing these things to grow into commercial ventures. Another problem with, Another problem with approaching this through trying to pursue and kind of, bring criminal charges against individual perpetrators is that the people that are doing this are digital natives, and they're quite savvy with VPNs. So it's extremely hard to track down who the perpetrator is. Taylor is actually, in my experience, a bit of a rarity. Obviously, the police are completely terrible. Sometimes individual survivors can get further, but actually the reason why they managed to find Mike is because he did it on such a scale that they could build that kind of network. And in most people that I've spoken to are never going to find out who's done this to them. However, there are these huge inventories of this abuse that are kind of clear for all to see, and that's where the problem resides. So there are so many reasons why I think that shutting those sites down needs to be our top priority, and everyone agrees. Nobody, this is a kind of multi-party agreement that these sites are not good and that they should be shut down. But the way to shut them down, because again, there is a problem that the sites are often hosted overseas and they're quite shady operations. So sometimes it can be quite hard to you can have a regulatory regime. I've been working with regulators in the UK and I'm like, okay, so what's your approach to shut down a site that is never going to reply to your messages? And they're like, oh, we'll send a letter and we'll be like, you should stop doing what you're doing. It's like, well, that's not going to work. However, we can stop Google from funneling traffic to it. We can stop Microsoft from hosting its web services. We can stop all of these other participants, and we need to do that. Et par ailleurs, je me permets d'ajouter que les violences en ligne sont tellement nombreuses qu'en fait, on y passerait notre journée au commissariat. Donc il y a aussi un problème de procédure qui n'est pas du tout simplifiée, c'est-à-dire que c'est pas comme Adopi ou quand j'étais plus jeune, quand on téléchargeait un film illégalement, on recevait une lettre Adopi avec une amende et puis en fait c'était la loi Adopi en France. Voilà, c'était une loi qui disait qu'on n'avait pas le droit de télécharger des films qu'on n'avait pas achetés. Et en fait, là, tout est compliqué. C'est-à-dire, en fait, ça demande énormément de temps. Là, on le voit bien. Les protagonistes, elles passent quand même beaucoup de temps à enquêter sur qui est leur harceleur, bourreau. Et il y a aussi une part... une grande part des femmes qui est quand même très consciente du fait que ça ne mènera nulle part, parce qu'on se doute bien que si 1% des viols 1% des plaintes pour viol sont condamnées à la fin, on se doute bien que quand il s'agit d'un deepfake en ligne, il n'y a pas grand-chose à attendre. Donc la question, c'est aussi quelles sont les priorités de nos gouvernements, de nos États, et quelles sont... Parce qu'on essaye souvent de nous faire croire que c'est trop grand et qu'il y a trop de choses, mais en fait, on arrive bien à verbaliser plein d'excès de vitesse, les gens qui stationnent et qui ne payent pas. Enfin, en fait, c'est aussi une question de où on met les moyens de contrôle et qu'est-ce qu'on considère être le plus grave. Donc, moi, j'ai l'impression que oui, il y a la question des plateformes. Et nous, pour le coup, en France, on est 14 personnes, dont moi, à avoir assigné Meta en justice pour leur demander à être plus clairs sur leur système de modération qu'on soupçonne sexiste. Mais du coup, là, ça va vraiment sur quelque chose qui n'est pas du tout lié au deep porn, mais plus d'essayer de constater le fait que non seulement
les propos de haine en ligne ne vont pas être supprimés et les personnes qui les écrivent ne vont pas être sanctionnées par les plateformes, mais aussi de dire que par ailleurs des comptes féministes, des comptes LGBT, des comptes de personnes racisées vont être, eux, censurés par la plateforme pour une raison ou pour une autre, ce qui est un réel phénomène. Et donc du coup, là, oui, mais en fait, une fois de plus, ça prend du temps. Nous, ça fait 3 ans qu'on est en médiation avec eux, avec des avocates qui sont pro bono, avec des heures et des heures de négociation, de relire, enfin en fait ça prend beaucoup de temps et d'énergie et c'est là-dessus qu'ils misent en fait. C'est sur l'épuisement. And also, finally, there's a question of who should be picking up this burden, because survivors currently, the survivor is the one that has to spend hours tracking down the information, contacting the platform, spending hours dealing with probably quite misogynistic, unhelpful moderation teams. It should not be on their shoulders, the one that's been victimized, to prove the case, to push the case, etc. And, you know, on the other hand, you have companies like X saying, oh, sorry, we don't have enough money to, you know, invest in checking that deepfakes aren't on the platform. And X's response to the Taylor Swift's deepfakes going viral was to just block all searches for Taylor Swift's name, which the creators were able to circumvent in seconds by misspelling her name with one letter. And again, it's like, you know, so many AI companies are like, oh, we've built protocols that say that you can't make deepfakes with this program, and yet the creators again kind of misspell things. You know, you can't type in Taylor Swift, make Taylor Swift deepfakes, but you can type in Taylor Swift, take off her top, take off her bottoms, take off her, you know, and then you get to the same result. And that is because they're not putting in the resources into testing their guardrails and making sure that the guardrails are good. But we have to stop, the survivor needs to not be the one to pick up the burden. And that's why, again, this like systemic approach and this platform approach is so important, so that we take some of that responsibility off their shoulders. And what we can offer survivors is support, community, and help with getting things taken down. And then let, you know, other forces deal with the issue and the kind of legal frameworks. Because mounting a criminal or a civil case can be very draining, very expensive, very time consuming, and that may be what some people want, and they should have that option, but that is also not what a lot of people want to go through. They just want it to stop, they want to be seen, they want to be validated. Je vous propose qu'on aille continuer tout ça autour d'une petite bière. J'ai vu qu'il y avait encore quelques questions, on va peut-être les poser à l'extérieur et utiliser notre énergie et notre temps tous ensemble. Merci beaucoup d'avoir été là toutes les quatre. Merci aussi Sophie Maddox. Merci. De l'autre bout.